It's been 12 days now since God spoke to us on 31st December. It's a message for us. And I don't know how you are responding to this message. Right? It's an important message. Cooperate with me, right? And I'll birth my plans in your life for my glory and for your benefit. Okay? நம்முடைய நன்மைக்கும் தேவனது நன்மை உண்டாகவும் ஓகே தேவன் திட்டங்களை நம் வாழ்க்கையில் பிறப்பிக்க நாம் தேவனை ஒத்துழைக்கும்படியாக தேவன் நமக்கு அந்த காரியத்தை நம்மோடு பேசியிருக்கிறார். And we have taken it up in prayer. ஜெபத்தில் இதை நாம் எடுத்து வருகிறோம். Okay? And second, this month we have been gathering for prayer every day. இரண்டாம் தேதியிலிருந்து இந்த காரியத்துக்காக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்து நாம் வருகிறோம். One of the mistakes that we make, that we have made and we still make, நாம் செய்த தவறு ஒன்று தொடர்ந்து செய்கிற தவறு. Okay, we pray, okay, and afterwards we forget what we prayed and we go about life as usual. நாம் ஜெபிக்கிறோம், ஜெபித்த பிறகு நாம் ஜெபித்ததை மறந்துவிட்டு நாம் வழக்கம் போல் நாம் வாழுகிறோம். Alright? We fail to expect answers to our prayers. We fail to expect answers from God. நாம் ஜெபித்த ஜெபங்களுக்கு ஆண்டவரிடத்திலே பதிலை நாம் எதிர்பார்ப்பது கிடையாது. Right? We pray, we gather and we pray, we leave this sanctuary, we forget about all that we prayed about. ஜெபிக்கிறோம், ஸ்தலத்தை விட்டு வெளியான உடனே நாம் ஜெபித்ததெல்லாம் நாம் மறந்து விடுகிறோம். The world fills us. உலக காரியங்கள் நம்மை நிரப்புகிறது. Okay? And there is no expectation of answers for what we pray. நாம் ஜெபித்தவைகளுக்கு பதில் எதிர்பார்க்கும் ஒரு காரியம். Okay? And God is not committed to answer any prayer for which we don't expect answers. Okay? God is not committed to answer any prayer for which we expect no answers. எந்த ஒரு ஜெபத்துக்கும் நாம் பதில் எதிர்பார்க்காவிட்டால் அந்த ஜெபத்துக்கு தேவன் பதில் கொடுக்க அவசியம் இல்லை. உண்மையா பையா? Is it true? Hello? God is not committed to answer any prayer for which we expect no results. God will not answer any prayer and we are expecting answers ourselves. ஜெபித்த ஜெபங்களுக்கு நாமே பதில் எதிர்பார்க்காவிட்டால் தேவன் ஏன் பதில் கொடுக்க வேண்டும்? Right? So, we need to, as we pray the church for this New Year message, for the 8 points, and we must go about life expecting answers to those prayers. நாம் அந்த ஜெபங்களுக்கு பதில் எதிர்பார்த்து நாம் வாழ வேண்டும். Right? So, then God will see, okay, we are expecting answers, so God's hand will move. நாம் அதை எதிர்பார்க்கிறோம் என்று தேவன் அறிந்த பிறகு அவர் கரம் அசையும். அவர் கரம் அசையும் பிறகு நாம் ஜெபங்களுக்கு நாம் பதில் பெறுவோம். The only time we expect answers to our prayers is when we go through a crisis or an emergency in this church, okay, or in our life. Okay, ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனை, ஒரு கஷ்டம், okay, நாம் கடந்து போகும்போது நாம் ஜெபிக்கிறோம், அப்போ பதில் எதிர்பார்க்கிறோம். Okay, we do that. Okay, when the church we go through a crisis or a problem, சமயமாக நம்ம பிரச்சனை கடந்து போகும்போது, or somebody in the church or some family in the church is going through a problem, சர்வே குடும்பம் ஒரு பிரச்சனை கடந்து போகும்போது ஜெபிக்கிறோம், அப்போ நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கிறோம். இது ஒரு பிரச்சனை, ஒரு ஆபத்து, விபத்து, it's an emergency, it's a crisis, right? And so we pray and we look for answers. There are other answers, right? When it comes to praying for our church and
for God's message. Okay? We have a different spirit, different attitude. சபைக்காக ஊழியத்துக்காக தேவ நோக்கத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஓகே அது நமக்கு வேறமா இருக்குது. இட்ஸ் நாட் அ கிரைசிஸ். அது ஒரு பெரிய ஆபத்தான ஒரு பிரச்சனை நேரம் அல்ல, காரியம் அல்ல. We take it relaxed. கொஞ்சம் அப்படியே பண்ணிக்கிறோம். Right? And we forget, we pray, and we go about the forgetfulness of what we pray. ஜெபித்த பிறகு ஒரு மறதியிலே ஒரு போயிட்டு when we come back again for prayer, then we remember and we pray again. திரும்ப கூடும்போது ஜெபிக்கிறோம். Okay? Now, that will not help. அது உதவி செய்யாது. Right? We will be as usual till Christ comes. This வர வரைக்கும் நாம் வழக்கமாக தான் இருப்போம். Right? Right? So, I requested that we review our level of cooperation with God. தேவனோடு நாம் ஒத்துழைக்கும் அளவை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொண்டேன். Yesterday I met with our youths that நான் வாலிபர்களோடு நான் பேசினேன். Right? And none of them had done it. யாரும் அதை செய்யவே இல்லை. Right? And you are adults here, பெரியவர்கள் நீங்கள். Okay? எத்தனை பேர் நீங்கள் தேவனோடு உட்கார்ந்து வாழ்க்கை ஆராய்ச்சி பார்த்து தெரியாது. Right? We need to look at our lives. வாழ்க்கை பார்க்கணும். எங்கே நான் இன்னும் போதுமான விதத்திலே ஆண்டோடு ஒத்துழைக்கிறேன். Where am I not cooperating sufficiently? Where I need to improve? எங்கே நான் இன்னும் முன்னேறணும். வெளிப்படையாக நான் பார்க்கும்போது as I see externally, right? I see two things about you. உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு காரியம் பார்க்குறேன். ஓகே, வெளியிடமாக பார்க்கும்போது when I see you externally, right? And வாங்க இருக்கேன். இப்படி வாங்க. உங்களுக்கு ஷேர். When I look at you, two things I see externally. உங்களுக்கு பார்க்குற ரெண்டு காரியம் பார்க்குறேன். Okay? And so not so good. Another காரியங்கள் இல்லை. Right? Alright? இந்த வழக்கமாக இருக்கிற சாபத்தை நம்ம உடைக்கணும்னு நம்ம ஜெபிக்கிறோம். Pray that you should break the as usual. Alright? So அது ஒரு ஆவி, அது ஒரு மனப்பான்மை, அது ஒரு கட்டு, it's a bondage. Okay? Going about as usual. வழக்கம் போல் போகுது. Right? So ரெண்டு காரியங்கள் உங்களுக்கு குறித்து about you. Right? You don't want to change. நீங்கள் மாற விருப்பம் இல்லை. You don't want to change. You want to have things as the same. மாற விருப்பம் இல்லை. அப்படி இருக்கணும்னா ஒரு எண்ணத்தை நான் பார்க்குறேன். ரெண்டு காரியங்கள். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு நீங்கள் வரும்போது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் ஆராதனைக்கு வரும்போது நீங்கள் நேராக போய் எங்கே உட்காருறீங்க? Where do you sit? ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நீங்கள் வரும்போது ஓகே அதே இடத்துல உட்காருறீங்க. Every Sunday you come, you sit in the same place. Right? ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம் போல் உட்கார்ற இடத்துல உட்காரு. நான் என் குடும்பம் ஜேசன் நாங்கள் முன்னுக்கு உட்காரணும். ஓகே, வேலை முன்னு தான் இருக்குது. ரைட்? பட் நமக்குள்ள அந்த ஒரு அச்சீவ் இருக்குது. மோல்ஸ். ஓகே, ரைட்? When we come to church, right, we go for the same place, we sit there. We want everything to be the same. வந்தோடனே அதே உட்காரோம், எல்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். It's there in us. அது நமக்குள்ள இருக்கு. ரைட்? அடுத்த வாரத்துக்கு நீங்கள் வரும்போது ரைட் தயவு செய்து நீங்கள் எப்போது உட்காந்த இடத்துல உட்காராதீங்க. Come next Sunday, don't sit in the same place where you're sitting. Change your place. இந்த இடத்த மாற்றுங்க. Except for me and my family and Jason, the rest of you change. Okay? அந்த ஆவி வரணும், அந்த மனப்பான்மை வரணும். That spirit must come. Right? Break that mold, அந்த அச்சு உடைக்கணும். When you start there, right? இன்னொரு காரியம், okay, வட
to change the usual coming late, we want to change the pattern. Okay, so there are things, all right? We can't see, our eyes are blind. All right? We need to ask God to open our spiritual eyes so we can see the blind spots in our lives. Okay, ஆண்டவர் புதுமை கொண்டு வர வருகிறார். எப்போ மாற்றங்களை கொண்டு வர வருகிறார். When God opens our spiritual eyes, we can see where God wants to break the visual and where God wants to bring change. Change is the enemy of the sinful nature. Change is the enemy of the sinful nature. மாற்றம் என்பது பாவத்தன்மையின் விரோதி. Sinful nature hates change. பாவத்தன்மை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் வெறுக்கும். The sinful nature always wants things to be as usual. It doesn't like to be disturbed. பாவத்தன்மை எப்பொழுதுமே வழக்கமாக இருக்க விரும்பும், எதுவும் மாறக்கூடாது. That is the sinful nature. Alright? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 40 ஆண்டுகள், okay, ஆனந்தம் 40 years to wilderness, okay. முதல் அநேக ஆண்டுகள், okay, ஒரே இடத்திலேயே இருந்தார்கள். In the early part of their journey, they were in the same place for many years because of sin, sinful nature. God was fed up with them. He said, "Get out from here and start moving." They were very permanent. And so, are we in the same place spiritually, academically, Roma? Is God, is it, that's all? Isn't there anything more? Okay. There is much more to our Christian life, there's much more to ministry, there's much more to church. But we're very contented with our spiritual life. So we need to break it. So the divine nature, okay, will hunger and thirst for the new things of God. தெய்வீக தன்மை தேவனுடைய புதிய காரியங்களுக்காக தாகமாக இருக்கும், பசியாக இருக்கும். Yes, they will press into God. தேவனுக்குள்ளாக கடந்து செல்வார்கள். The divine nature, okay, is a nature that, presses into God for the new things and better things. தெய்வீக தன்மை தேவ சமூகங்களாக கடந்து செல்லும், புதிய காரியங்களுக்காக பெரிய காரியங்களுக்காக இயங்கும். Okay, and so that's why we are now going into this time of prayer. Okay, hopefully that God will break through. Alright, we will pray for as long as necessary. There will come to people. I am prepared to hold on all our activities. But all the நிகழ்ச்சிகளையும் தடை செய்துவிட்டு, okay, alright, தேவைப்பட்டால், okay, இந்த காரியத்துக்காக நாம் விடுதலை வரைக்கும் ஜெபிப்போம். We will pray until we get a breakthrough. Alright. So take it seriously. So there's the good work, right? And it's an important message, right? And நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும், நம்முடைய திருமண உறவுகளுக்கும், நம்முடைய குடும்பத்துக்கும், நம்ம பிள்ளைகளுக்கும், நம்முடைய வேலைகளுக்கும், படிப்புகளுக்கும், சபை ஊழியத்திற்கு காலத்திற்கும், alright? இது ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி. Alright? God warned the Ephesus church. If they don't change, He will remove it from the lampstand. And He will be எச்சரித்தார். நீ மாறாவிட்டால் படுக்க என்று எடுத்து விடுவேன். Right? So let's not take things for granted. தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். Right? So we have been praying for specifically 4 things. குறிப்பாக 4 காரியங்களால் ஜெபித்து வருகிறோம். முதல் காரியம், first is that we should all cooperate with God. நாம் எல்லோரும் தேவனோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ஓகே, அப்போ அப்படி ஜெபித்தால் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும். If we feel like that, then we must check our lives, right? Am I cooperating with God? தேவனோடு குறைக்கிறேனா? Am I increasing in my cooperation with God? தேவனோடு பெருகுகிறேனா? Okay, so right, and we need certainly we are praying, right, for God to birth His plans in our lives. வாழ்க்கையிலே தேவன் தன் திட்டங்களை பிறப்பிக்க நாம் ஜெபிக்கிறோம். So we need to look at our life. Okay, we need to check whether any new things are happening. புதிய இது நடக்குதா பார்க்கணும். Right, any new things. Okay, ஜெபிக்கிறோம், ஜெபிச்சு மறந்துடக்கூடாது. We pray, we don't forget. ஆண்டவரே உங்களுடைய திட்டங்களை வாழ்க்கையில் பிறப்பிக்க பண்ணும். ஜெபிக்கிறோம். We pray for God to birth His new plans in our life. So we need to check our lives. Is it happening? இது நடக்கிறதா நம்ம வாழ்க்கையிலே? தேவ திட்டங்களுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதோ பகுதிகளிலே புது திட்டங்கள், தேவ திட்டங்கள் பிறப்பிக்கிறதா? Any new plans of God being birthed in any part of our life? So we need to check. Right? And then we are praying that, okay, we are praying that God should be glorified in our life. தேவன் வாழ்க்கையிலே மகிமை அடையணும்னு நம்ம ஜெபிக்கிறோம். So there again we need to look into our lives. நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கணும். Okay, நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பகுதியில தேவன் மகிமை அடைகிறாரா? Is God be glorified in any part of my life? Right? Okay. Are people talking well about it? Other people, okay, praising God about it. அது குறித்து மற்றவங்க கருத்து போடுறாங்களா, துதிக்கிறாங்களா? Okay. So தேவன் மகிமை அடைகிறாரா இல்லையான்றத நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்கணும். We must check whether God is being glorified. இல்லைன்னா அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். It's just going on like that. And then the fourth thing is we are praying that okay, we should benefit. நன்மை பெற நாம் ஜெபிக்கிறோம். Okay, so that again we must look into our lives. Okay, through this message, through these prayers, and through God's plans being birthed, am I getting the benefits? ஜெபிக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம், தேவ திட்டம் பிறப்பிக்க ஜெபிக்கிறோம், நன்மை உண்டாக்க ஜெபிக்கிறோம். என் வாழ்க்கையிலே இந்த நன்மைகள் இருக்குதா அல்லது எல்லாம் இருக்கிறது போல இருக்கிறதா? இது the same all the time. Alright, so we must have a process of self-examination and expectation. ஒரு சுய சோதனை இருக்கணும், ஒரு எதிர்பார்ப்புகள். Alright, so I want to ask you, all of you individually, alright, husband and wife, as family, to check on these four things in our lives. Okay, தனி நபர்களாக, கணவன் மனைவியாக, குடும்பமாக, சபையாக, இந்த 4 காரியங்கள் இது கொஞ்சம் கவனிக்கணும். You need to monitor whether it's happening. Right? So, otherwise, everything will be as usual. எல்லாம் வழக்கம் போல தான் இருக்கும். Alright? Every Friday we will continue to discuss with burning brimstone from heaven. ஒரு வெளிக்குள் ஜெபத்தில் இந்த சாபத்தை வணக்கமாய் இந்த சாபத்தை படுந்த அக்னியை கண்டோம், அக்னி கொண்டு நான் சுட்டி எரிப்போம். We'll burn it. Right? You come next Sunday, it's in the same place. அடுத்த வாரம் வரும்போது அதே உட்காராதீங்க. Right? Okay? And வணக்கம் போல லேட்டாக வராதீங்க. Okay? Come early. Any other changes? எந்த மாற்றம்? Right? And we need to become conscious of God and the things of God. தேவன் குறித்து, தேவ காரியம் குறித்து ஒரு உணர்வு வரணும். Right? And we must become alive to God's righteousness. தேவ நீதிக்கு நாம் படைக்கணும். Right? And we must let Christ shine through us. Ephesians 5:14, Ephesians 5:14. Right?
Today, I just want to look at one family in the scriptures, okay, about cooperating with God. ஒரு குடும்பம் இந்த இடத்திலே தேவனோட ஒத்துழைக்கார்கள் அதை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, just a part today, ஒரு பகுதி நான் பார்க்க போகிறோம். அதை பார்க்க நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த பகுதி அடுத்த வாரம் பார்ப்போமாக. நியாயாதிபதிகள் 13 Judges 13. Judges 13, 1 to 5. நியாயாதிபதிகள் 13 முதல் 5 வசனங்கள் ஒரு சத்தமாக வாசிங்க. தமிழ் சத்தமாக வாசிக்கிறீங்களா? இவனுக்கு தமிழ் நோக்கி மைக் செய்தபடியால் கர்த்தர் அவர்களை 40 வருஷங்களும் பெலிஸ்தர் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார். அப்பொழுது தான் வம்சத்தினாகிய சேரா ஊரான ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன் பேர் மனோவா. அவன் மனைவி பிள்ளை பெறாத மலடியா இருந்தாள். கர்த்தருடைய தூதரானவர் அந்த ஸ்திரீக்கு தரிசனமாகி அவளை நோக்கி, இதோ பிள்ளை பெறாத மலடியான நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய். ஆதலால் நீ திராட்சை ரசமும் மதுபானம் குடியாதபடிக்கும் தீட்டானது ஒன்றும் புசியாதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிரு. நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய். அவன் தலையின் மேல் சவர கத்தி படலாகாது. அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் தேவனுக்கென்று நெசரேனாய் இருப்பான். அவன் இஸ்ரவேலை பெலிஸ்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்க தொடங்குவான் என்றார். ஓகே, சரி. இங்கே ஒரு குடும்பத்தை பார்க்கிறோம். We see a family, okay, and அவர் பேர் மனோவா. His name is Manoa, okay, and அவருக்கு மனைவி இருந்தது, okay, he had a wife, okay, and you look at this family whom God called to cooperate with Him, so that God can work His plan in them and through them, to bring glory to Himself, to bring benefit to people. இந்த குடும்பம் தேவன் அந்த ஒத்துழைக்கும்படியாக அழைத்தார். அது நிமித்தமாக தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை பிறப்பிக்கத்தக்கவும் அது வழியாக தேவனாம மகிமைய ஜனக நன்மை உண்டாக தேவன் செய்தார். மனோவா என்கின்ற there was this godly man called Manoa, and he had a godly wife. தெய்வீக ஒரு மனிதன் மனோவா. அவருக்கு தெய்வீகமான மனைவி இருந்தார்கள். அவர் பெயர் கொடுக்கப்படவில்லை. The name is not mentioned there. வாசிக்கிற 3ஆம் வசனத்திலே ஒரு நாள், one day the angel of the Lord appeared to her. ஒரு தேவதூதன் மனோவா மனைவிக்கு தோன்றினார். எப்படி மரியாளுக்கு ஒரு தேவதூதன் தோன்றினாரோ அதே போல மனோவா மனைவிக்கு தேவதூதன் தோன்றினார். Just as the angel Gabriel appeared to Mary, the angel of the Lord appeared to Manoah's wife, okay, and told her of God's plan. தேவத்திட்டத்தை தேவதூதன் சொன்னார். Okay, right? நீ கர்ப்பமாகுவாய், ஒரு பிள்ளையை நீ பெறுவாய். ஓகே, அவன் ஜனங்களை பெலிஸ்தருடைய ஆட்சியிலிருந்து விடுவிப்பான். You will give birth to a son, and he will deliver my people from the rule of the Philistines. All right, and he will be a Nazarite. அவன் நசரேயனாக இருப்பான். All right, so God gave this. So God called upon this family to cooperate with Him. All right.
and to bring forth his plan. இந்த குடும்பத்தை அழைத்தார், ஒத்துழைப்புபடியாக ஏற்றுக்கொண்டார். தன்னுடைய திட்டத்தை பிறப்பிக்க அது வழியாக தேவன் மகிமடைய, ஜனங்கள் நன்மை அடைய. And அவருடைய ஒத்துழைப்பு தேவன் கேட்டார். God asked for their cooperation. And the angel told this Manoah's wife, you must not drink wine, no fermented drink, and no unclean food. Manoah மனைவி சொன்னார், நீ அருந்தக்கூடாது, மதுபானம் அருந்தக்கூடாது, தீட்டான உணவு எதுவும் நீ சாப்பிடக்கூடாது. And she said yes. I will come and சொன்னால். So cooperating with God is obeying his words, obeying his commands, obeying his instructions. தேவனோடு ஒத்துழைப்பது என்னவென்றால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவது, தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது, அவருடைய சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிவது, அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிவது. புரியுதுங்களா? So Manoah's wife obeyed. மனோட மனைவி கீழ்ப்படிந்தார். So cooperating with God is obeying God. தேவனோடு ஒத்துழைப்பது என்றால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவது. நம் கையில் இருக்கிறது, we have the Bible in our hands. And in the Bible there are lots of instructions and commands from God. வேதத்திலே தேவனிடத்திலிருந்து நமக்கு அநேக சட்டத்திட்டங்கள் உண்டு. And so when God says cooperate with me, he is telling us obey my word. என்னோட ஒத்துழைங்க தேவன் சொல்லும் பொழுது எனக்கு கீழ்ப்படிங்கள், என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிங்கள். Disobeying God is not cooperating with God. தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாது இருப்பது தேவனோடு ஒத்துழைக்காது இருப்பது. So an area we need to examine. I think all of us fail, and we fail badly. And நம்ம எல்லோரும் இதில் நாம் தோல்வடைகிறோம். தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதிலே நம்ம எல்லோரும் குற்றவாளிகள். We are all guilty, right? But we cannot remain guilty all the time. தொடர்ந்து குற்றவாளி இருக்க முடியாது, right? நாம் மாற வேண்டும். We need to change, right? And increase our level of obedience to God's word. தேவ வார்த்தை கீழ்ப்படிவதன் அளவை நாம் உயர்த்த வேண்டும், right? So when we sit with the Holy Spirit, He will tell us where we are disobeying God. ஆத்ம காரணம் பொழுது வெளிப்படுத்துவார் எங்கே நாம் கீழ்ப்படியாது இருக்கிறோம், right? And God will give the grace to change and obey. நாம் மாறி கீழ்ப்படிவதற்கு தேவன் அவர் கிருபை கொடுப்பார், right? தேவன் கிருபை கொடுப்பார். And நோவா மனோவாடைய மனைவி அது தன் கணவருக்கு சொன்னார். Manoah's wife told to Manoah, what all that happened, and ஆண்டவர் தேவ தூதன் மனோவா மனைவியிடத்திலே சொன்னார். God, the angel told Manoah's wife, நீ திராட்சை சாப்பிடக்கூடாது, மதுபானம் அருந்தக்கூடாது, தீட்டான சாப்பிடக்கூடாது. உன்னை நீ பரிசுத்தமாய் தூய்மையாய் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Keep yourself pure and holy, right? And so முக்கியமான ஒரு காரியம் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். மாத்திரமல்ல மனோவா 8வது வசனம் வாசிங்க. கணவனுக்கு தெரிந்த உடனே அவர் 8வது வசனம்,
up this boy. எப்படி நாங்கள் பிள்ளையை வளர்க்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு கற்றுத்தாரோம். ஓகே, verse 12, 12வது வசனம், verse 12. Okay. Now, பெற்றோர்களே இங்கு ஒரு காரணம் கவனிக்க வேண்டும். Parents, I want to draw attention to one point here. பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டும். நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ திட்டம் நிறைவேறுவதற்கு தேவன் பெற்றோருடைய ஒத்துழைப்பை நாடுகிறார். நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ திட்டம், தேவ சித்தம், தேவ நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு தேவன் பெற்றோருடைய ஒத்துழைப்பை நாடுகிறார். For God's plans to be fulfilled in our children's life, God seeks cooperation from the parents. Right? God seeks cooperation from the parents. Okay. Yes. நாம் தேவஜன்மாக இருப்போம் என்றால், நாம் கிறிஸ்தவ இருப்போம் என்றால், நாம் ரட்சிக்கப்படுவது உண்மை என்றால், ஓகே, நாம் தேவஜனம், தேவ பிள்ளைகள், ஓகே, பெற்றோர்களே, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு, ஓகே, ஓகே, தேவன் நல்ல திட்டம் வைத்திருக்கிறார். அவை நிறைவேறுவதற்கு பெற்றோர்கள் தேவனுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறார்கள். பெற்றோர்கள் ஒத்துழைக்கும்படியாக, பெற்றோர்கள் பரிசுத்தமாய், தூய்மையாய், தங்களை எதிலும் தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு பெற்றோர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை காத்துக்கொள்ள எதிர்பார்க்கிறார். God expects this cooperation of parents, okay, that they should keep their lives pure, holy, okay, clean, so that God can work in them and through them to bring God's plans for children to pass. அப்போ தேவன் பெற்றோர்களையும் பெற்றோர் மூலமாக பிள்ளைகள் வாழ்க்கை நிறைவேற தேவன் கிரியை செய்ய முடியும். Right? The parents remember this. Okay? If we live our life any way we like, அந்த வாழ்க்கையை நாம் மனப்பட போக்கிலே நாம் வாழ்வோம் என்றால், நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை தெய்வத்திற்கு நிறைவேறுவதற்கு அது பெரிய தடையாக இருக்கும். If as parents we live our life any way we like, then that will hinder God fulfilling His plans for our children. Okay? And not only that, குறிப்பா தேவதூதன் அந்த பெண்ணை பார்த்து சொன்னார், மனைவியை பார்த்து, நீ மதுபானம் அருந்தக்கூடாது, திராட்சை அருந்தக்கூடாது, தீட்டான சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது. Very specifically, okay, he told the wife, no wine, no fermented drink, no unclean food. Okay, he didn't tell this to Manoah. The Manoah was சொல்லுது. Right? There's a significant spiritual truth here. முக்கியமான ஆத்ம சத்தியம் இருக்கிறது. பிள்ளையை பெற்று இருக்க போவது ஆண் அல்ல, ஒரு பெண். It's not a man who's going to give birth to a baby, it's a woman. Right? And there's a principle here, okay, of spiritual transfer. ஆவிக்குரிய சுதந்திரம். Okay. தேவன் சொல்லுகிறார் மனோவ மனைவியை பார்த்து, நீ உன்னை தூய்மையாய் பரிசுத்தமாய் தீற்றில்லாதபடிக்கு நீ காத்துக்கொள்வாய் என்றால் அந்த பரிசுத்தம், அந்த தூய்மை, அது நீ பிறக்கும் பிள்ளைக்கு அது கடந்து செல்லும். Studying this woman, if you keep your life pure, holy and clean, you will transfer that to your child when you give birth. There's a spiritual transfer that takes place. And so prospective mothers, okay, girls who are going to get married, okay, and you become wives one day, and you will be conceived and you will give birth, okay. Take note of this spiritual principle. In the ஆவிக்குரிய கொள்கையை கவனிக்க வேண்டும். It's a woman who gives birth, not a man. பிள்ளை பெற்றெடுப்பது பெண், ஆனந்தம். And so, ஒரு தாய் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தீட்டுப்பட்டு அசுத்தமாய், ஓகே, இருக்கும் பொழுது, ஓகே, அது பிள்ளைக்கு கடந்து செல்லும். When a prospective mother is unclean, okay, impure, not holy, worldly, sinful, right, that will transfer to the child.
Yesterday I was watching a documentary in the TV net to television party. It's a documentary on alcoholic children. மதுபானம் ஆரம்பிக்கிற பிள்ளைகள் அவர்களை குறித்து ஒரு ஆராய்ச்சி research on this. அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு காரியம் something happened in America ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பட்டணத்தில் in a particular country, in a particular town, okay, there were many young boys and girls addicted to alcohol. அந்த ஊரிலே அநேக வாலிப பையன்கள் பெண்கள் மதுபானத்துக்கு அடிமைத்தனம். அப்போ அது என்ன காரணம் என்று ஆராய்ந்து பார்த்த பொழுது, okay, when they want to try to find why so many young people were addicted to alcohol, they traced it to the parents and grandparents and great grandparents. அது பெற்றோர்களுக்கும் தாத்தா பாட்டிக்கும் முன்னோர்களுக்கும் அந்த உறவை கண்டுபிடித்து, ஓகே, பெற்றோர்கள் தாத்தா பாட்டி முன்னோர்கள் எல்லோருமே அவர்கள் மதுபானத்துக்கு அடிமை இருந்தார்கள். They were all addicted to alcohol. Okay. And they showed a video clip of their town. அந்த பட்டணத்தில் நல்ல சம்பவத்தை காண்பித்தார்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்ரியிலே. ஒரு தாய் தன் வாலிப பிள்ளைகளை பப்க்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. Mother is taking two young boys and one young girl to the pub. தாய் குடிக்கிறாங்க, பிள்ளைகள் குடிக்கிறாங்க. அப்புறம் தாய் குடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. அந்த வாலிப பிள்ளைகள் தொடர்ந்து அந்த பப்ல இருந்து குடித்து வெடித்து வாங்கி எடுத்து தெருவில் விழுந்து உழந்து கரண்டுக்கிட்டு இதெல்லாம் காட்டினாங்க. லைஃப் taken. So, அந்த ஆராய்ச்சியாளர் பேசுகிறார், the researchers speak and they say that it's because of parents' addiction to alcohol, they have passed it to children. பெற்றோர்கள் மதுபானத்துக்கு அடிமையானபடியாலே அது பிள்ளைகளுக்கு அது கடந்து வந்தது. Especially the mother, குறிப்பாக தாய். இது நமக்கு மலேசியா தமிழ் சமுதாயத்தை பார்க்கிறோம். This is in our country, in our Indian society. Okay, ராஜகிரியிலே பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் தென்னிந்தியாவில் இருந்து நம் இந்திய மக்களை மலேசியாவுக்கு தித்தாவ தோட்டங்களிலே வேலை செய்ய கொண்டு வந்தார்கள். ஓகே, அப்போ நம்முடைய இந்தியர்கள்லாம் வந்தார்கள், எல்லாரும் தித்தா தோட்டங்களில் வேலை செய்தார்கள். பட்டணத்துக்கு ரொம்ப தூரமான இடங்கள், அங்கே ஒரு கல்லுக்கடையை கட்டி போட்டாங்க, ஷாப். ரைட், அப்போ வேலைக்கு வந்த பெரியோர்கள் எல்லாருமே, ஓகே, அவர்கள் கல்லுக்கு அடிமையானது இதெல்லாம் தெரிந்த விஷயம் தான். அப்போ அவர் மதுபானத்துக்கு அடிமையானார்கள். ஓகே, அப்போ நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு வரைக்கும், ஓகே, அந்த 30வது ஆண்டுகளில் ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு வரைக்கும், ஓகே, பல தலைமுறைகள் ஆன பிறகு கூட நாம் இந்திய சமுதாயத்திலே வாலிபர்கள் மதுபானத்துக்கு அடிமை இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Till today we find young people addicted to alcohol because of parents, grandparents and forefathers. பெற்றோர்கள், தாத்தா பாட்டி முன்னோர்கள் அவர்கள் மதுபானத்துக்கு அடிமையானபடியால். Today it is still a problem among the Indian community. தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இதுவும் பிரச்சனை இருக்குது. மதுபானத்துக்கு அடிமைத்தனம். பெற்றோர்களே, நாம் தேவனோடு ஒத்துழைக்கும்படியாக தெய்வத்தை பார்க்கிறார் பிள்ளைங்களுக்காக. Sake of children, God wants parents to cooperate with Him. Alright? நம்முடைய இன்பத்துக்காக, சுற்றுன்பத்துக்காக, நம்முடைய சுகபோகத்துக்காக, ஓகே, நாம் வாழ்ந்தோம் மாறுவோம் என்றால் அது பிள்ளைகளை பாதிக்கும். If parents will live for our own pleasure, okay, for our own enjoyment, it will affect our children. அதனாலே மனோவுக்கு இது சொல்லப்படவில்லை, மனைவிக்கு சொல்லப்பட்டது. நீ ராட்சசம் அருந்தாதே, மதுபானம் அருந்தாதே, தீர்த்தான ஒன்று சாப்பிடாதே, ஒரு வாழ்க்கையை நீ காத்துக்கோள். மனோவா இல்லை கலந்து கொண்டாள். மனோவா joined with this. கேட்ட உடனே, ஓகே, அந்த தேவத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார். The angel told him, man, நான் அந்த தேவத்தை பார்க்கணும். I want to see the angel of the Lord.
அவன் தெரியாது, தேவனுக்கு தெரியாது, யாரும் ஒரு மனிதன் நினச்சிட்டாரு. இப்போ சொன்னாங்க, அவனை செய்யலையே, நான் பார்க்கணும், எப்படி இதுக்குள்ளே வளர்க்கணும், என்னென்ன செய்யணும்ட்டு. ஓகே, தகப்பனும் ஓகே தன் மனைவி, கணவனும் தன் மனைவியோடு ஓகே இணைந்து தேவனோடு ஒத்துழைக்க முன் வருகிறார். Manoah came forward, okay, work with his wife, to cooperate with God. Actually, it is a husband-wife cooperation, it's a father-mother cooperation with God to fulfill God's plans in the life of the children. பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில தேவ திட்டம் நிறைவேற தாய் தகப்பன் ஓகே தேவனுக்கு ஒத்துழைப்பு. For some here is too late. இவருக்கு காலம் முடிஞ்சிருச்சு. Past the stage, பிள்ளைங்கள்லாம் ஆளாயிட்டாங்க. இன்னொரு மாட்டுக்கு கஷ்டம், டிஃபிகல்ட். பட் சின்ன பிள்ளைங்க வச்சிருக்கிறவங்க 12 வயசுல இருக்கிற பிள்ளைங்க அந்த வாலி பிள்ளைகள், அதாவது நீ பிறக்க போகிற பிள்ளைகள், பெற்றோர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய நன்மைக்காக தேவனோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும், வாழ்க்கை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஓகே, பிள்ளை பிறந்தது. நாம் வாசிக்கிறோம் 24 வசனம், verse 24. Okay, so பிள்ளை பெற்றெடுத்தால் சாம்சன் என்று பெயர் கொடுத்தார்கள். அந்த பிள்ளை வளர்ந்தது, கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். சிம்சோனை ஒரு நசரீயனாக as a Nazarite. Okay, and உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, what's a Nazarite. Okay, மனோவாவுக்கும் மனைவிக்கும் தேவ சொன்ன காரியம், இந்த பிள்ளை, this child will be a Nazarite, ஒரு நசரேயன். Okay, அப்படின்னா இந்த பிள்ளை, this child must be separated unto me. Okay, we see this whole thing about Nazarites, right, in Numbers 6, right, 1 to 21. நம்ம 6:1 வரைக்கும் நம்ம அதை வாசிக்கிறோம். பட் மனோவாவுக்கும் மனைவிக்கும் சொன்னது, இந்த பிள்ளை எனக்காக வேறு பிரிக்கப்படும். This child is separate to me, right? இந்த பிள்ளை ஓகே ஆணுக்கு தொடக்கூடாது, mustn't touch anything unclean, right? இந்த பிள்ளை திராட்சரசம், மதுபானம், தீட்டான சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது. This child must not drink wine, fermented drink, unclean food, okay? And this child must grow in the word of God. They want to வளரணும் என்றெல்லாம் ஓகே சொல்லப்பட்டது. Okay, and the parents brought up the child. Okay, they brought up the child in godliness. தெய்வீகத்துவத்திலே அவர்கள் தெய்வீக தன்மையிலே அவர்கள் சாம்சனை வளர்த்து ஆளாக்கினார்கள். Parents, we need to cooperate with God in raising our children as godly offsprings. தெய்வீக சந்ததியாக பெற்றோர்களுடைய பிள்ளைகளை நாம் வளர்த்து ஆளாக்க வேண்டும். இந்த பிள்ளை என் ஜனங்களை பிலிஸ்தர் அடிமையத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும். This child will set my people free from the Philistines. Okay, அதான் நோக்கம். இந்த பிள்ளை பிறந்த இயேசு பிறந்த நோக்கம் தெரியும். You know why Jesus was born? Okay, ஒரு நோக்கம் இருந்தது. சிம்சோன் பிறப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது. There was a purpose for Simpson being born. இஸ்ரவேல் ஜனம் okay 40 ஆண்டுகள் பிலிஸ்தருக்கு அடிமையானார்கள். 40 years they were in bondage to Philistines. These Philistines are the present Palestinians. இப்பொழுது இந்த பாலஸ்தீனர்கள் தான் முன்பு பிலிஸ்தியர்கள். Right? So, and எகிப்திலிருந்து ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் மக்களை
அனைவருக்கும் எடுத்து சோதனை கொண்டு வந்தார். God freed his wife from bondage in Egypt and brought them to the free country. தங்கள் சொந்த தேசத்துக்கு வந்து ஓகே அங்கே இருக்கும் பிரதேசத்துக்கு அடிமையானார்கள். They came to their own country and they became bondage to the Philistines living there. Alright. What a sad thing. ஒரு வேதனையான காரியம். Alright. The Philistines were controlling the Israelites. Philistines இஸ்ரவேல் மக்களை ஆண்டு வந்தார்கள். God raised Samson to free Israelites from Philistine rule. Philistine ஆளுகையிலிருந்து இஸ்ரவேல் மக்களை விடுவிக்க ஆண்டவர் சிம்சோனை எழுப்பினார். இதன் வழியாக ரெண்டு காரியங்கள். Philistine மக்கள் மத்தியிலே தேவன் நாமம் மகிமையடைய. That God will be glorified among the Philistines. Alright? And secondly, the people of Israel will benefit by getting freedom. இரண்டாவது இஸ்ரவேல் மக்கள் விடுதலை பெறுவதிலே அவர்கள் நன்மை பெறுவார்கள். And பெற்றோர்கள் பிள்ளை வளர்த்து ஆளாக்கி விட்டார்கள். They raised Samson and he became an adult. ஒரு ஆளாக்கி விட்டார். 24 வாசிக்கிறோம். 24 24 again. ஸ்திரீ ஒரு குமாரனை பெற்று அவனுக்கு சிம்சோன் என்று பெயரிட்டாள். அந்த பிள்ளை வளர்ந்தது. கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். Okay, so I like the verse. He grew and the Lord blessed him. அவன் வளர்ந்தார். கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். That must be said about our children also. நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து நமக்கு சொல்லப்பட வேண்டும். வளர்ந்தார். கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். He grew. God blessed. Okay. And I like the next verse. அடுத்த வருஷம் எனக்கு ரொம்ப தெரியும். வாசிங்க 25. அவன் சோராவுக்கும் எஸ்தாவோடுக்கும் நடுவிலுள்ள தானின் பாளையத்தில் இருக்கையில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனை ஏவத் துவங்கினார். கர்த்தருடைய ஆவி அவனை ஏவத் துவங்கியது. கர்த்தருடைய ஆவி அவனை ஏவத் துவங்கியது. The Spirit of the Lord began to stir. அவ பார்த்துக்கங்க எந்த அளவுக்கு மனோவர் மனைவியும் சிம்சோனை வளர்த்தானாக்கியிருக்காங்க. See how well Manoah and his wife had raised Samson. தாவி அந்த அவரை ஏவுற அளவுக்கு. To the devil, the Holy Spirit can stir the life of Samson. That was their level of cooperation with God for the sake of the son. And மகளுக்காக பெற்றோர்கள் அந்த அளவு தேவன் ஒத்துழைத்தார்கள். This child was born by the intervention of God. தேவன் ஈடுபட்டு இந்த பிள்ளை பிறந்தது. There are about, I think, 4 babies in the Bible born by God's intervention. சுமார் 4-5 குழந்தைகள் இயேசு ஈடுபட்டபடினால் தேவன் ஈடுபட்டு அது பிறந்தது. ஓகே, சாமுவேல், சாமுவேல் was one. இல்லைங்களா? சாமுவேல், Samson, Isaac, okay, யோவான் ஸ்நானகன், இயேசு கிறிஸ்து. These 5 people, right? Samson and Samuel and Isaac, Jesus, John the Baptist, they were all born by the intervention of God. தேவன் ஈடுபட்ட பிறந்தவர்கள் எல்லோருக்குமே உன்னத நோக்கம் உள்ளது. They all had high purposes. Okay, இந்த 5 பேரிலும் பெற்றோர்கள் தேவனை ஒத்துழைத்தார்கள். In the 5 children, their parents cooperated with God. And they had very high purposes. உன்னத நோக்கம் அவர் இருந்தது. Okay, 5 பேரிலே சிம்சோனை தவிர மற்ற 4 பேரும் தேவ நோக்கத்தை நிறைவேற்றினார்கள். Okay, except for Samson, the other 4 faithfully fulfilled God's purposes. Okay. I want to stop with this today, alright? Just to focus on parents and the children today, the children later. Next Sunday, I'm going to share about Samson. After one, Samson the rest of how he did not cooperate with God. Okay,
he is now an adult. எப்படி அடுத்த வாரத்தில் சிம்சோன் வேறு ஒத்துழைக்கவில்லை. Now he had become an adult. He is now responsible for his life. வேறு ஆயிட்டா இனி அவன் வாழ்க்கைக்கு அவன் தான் பொறுப்பு. God had finished with the parents' role. பெற்றோருடைய கடமை வந்து முடிந்தது. Now parents became advisors. இப்போ பெற்றோர்கள் ஆலோசனை ஆரம்பித்தார்கள். It is now for Samson to take on the responsibility of cooperating with God. இனி தேவன் ஒத்துழைக்க வேண்டியது சிம்சோனுடைய பொறுப்பு. All young people who are here, வாலிபர்கள், பெற்றோர்கள் பெற்றார்கள், வளர்த்தார்கள், ஒரு அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள், and if you are across 18 years of age, நீ 18 வயசு கடந்து விட்டாய் என்றால் இனி உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய பொறுப்பு. Your life is your responsibility. It is for you to cooperate with God and your parents to bring forth the birth of God's plans in your life. நீ உன் பெற்றோர்கள் ஒத்துழைத்து ஆண்டவர் ஒத்துழைத்து தெய்வத்திட்ட உன் வாழ்க்கையை பிறப்பிக்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு. The Holy Spirit began to stir Samson. பரிசுத்த ஆவியானவர் சிம்சோனை ஏவ ஆரம்பித்தார். 18 வயது கடந்து விட்டாய் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் வாழ்க்கையில ஏவ வேண்டும். If you cross 18 years of age, the Holy Spirit should begin to stir in your life. நீ சாகிற வரைக்கும் ஒரு பெற்றோர்கள் உன்னை நடத்தி கொண்டிருக்க முடியாது. Your parents cannot be looking out until you are dead. Once you cross 18, it changes, the role changes. நீ 18 வயது கடந்து விட்டால் பொறுப்பு மாறுகிறது. Right? And so Samson had come to that point, right? And he was now ready to face the world. இப்போ உலகத்தை சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார். தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அந்த ஆயத்தை இருக்கிற at the threshold of fulfilling God's purpose for his life. The Holy Spirit began to stir him. பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே அவர் ஏவ ஆரம்பித்து விட்டார். But next week when I share, right? About Samson, it's going to be about the individuals and about youths. அடுத்த வாரம் சிம்சோனை பார்க்கும் பொழுது நம்மை குறித்து தனிநபர்கள் குறிப்பாக வாலிபர்கள் how Samson did not cooperate with God, right, and messed everything up. எவ்வாறு சிம்சோன் தேவனை ஒத்துழைக்காது எல்லாவற்றையும் நாசமாக்கி போட்டார். He is the only God intervened channel that failed and failed very well. தேவன் ஈடுபட்டு பிறந்த பிள்ளை அவர் ஒருவர் தான் தேவன் தேசத்தில் நிறைவேற்றாமல் போனார். மற்றபடி சாமுவேல், ஈசாக்கு, இயேசு கிறிஸ்து, யோவான் எல்லாரும் அவர்கள் வயது வந்த பொழுது ஒத்துழைத்து அவர்கள் தேவ நோக்கத்தை நிறைவேற்றினார். Hallelujah. Hallelujah. Amen. So நம் எல்லோருமே தனிநபர்கள், கணவன், மனைவி, தகப்பன், தாய், பிள்ளைகள், பெற்றோர்கள் தேவனோடு ஒத்துழைப்பதிலே கவனம் செலுத்தி நாம் செல்வோம். Hallelujah. Amen. Let us pray.